বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমি আবারও চলে এলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি চকলেট মাফিন কাপকেক। প্রিয় দর্শক, এটা তৈরি করা ভীষণ সহজ এবং খেতে অসাধারণ। চলুন দর্শক, এক নজরে দেখে নিই চকলেট মাফিন কেক তৈরি করতে আমাদের কী কী উপকরণ লাগছে এবং এর তৈরির প্রসিডিউরটি। প্রিয় দর্শক, কাপকেক তৈরি করতে আমাদের যে উপকরণগুলো লাগবে এখন আমি তা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কোকো পাউডার। এখানে আমি কোকো পাউডার বানিয়েছি ব্ল্যাক ব্রাউনি বিস্কুট গুঁড়ো করে। আপনারা চাইলে কোকো পাউডারও ইউজ করতে পারেন। এরপর আমি নিয়ে নিয়েছি 3টা ডিম, 3টা ইনো, অয়েল 1 বাটি, 1 বাটি কনডেন্স মিল্ক। আমি চিনি ইউজ করব না, আমি কনডেন্স মিল্ক দিয়ে তৈরি করব, এবং চকলেট। এখানে আমি লিকুইড চকলেট নিয়ে নিয়েছি। আপনারা বাজার থেকে চকলেট কিনে সেটা বাসাতে লিকুইড করে নিতে পারেন, সামান্য চুলার মধ্যে গরম করে। এরপর ডেকোরেশনের জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি চকলেট। এখানে আমি কিছু জেম চকলেট নিয়ে নিয়েছি, আরও নিয়ে নিয়েছি, এটা আমি সুপার শপ থেকে কিনে নিয়েছি। এটা আমি ডেকোরেশনের জন্য ইউজ করব। এছাড়া ফোস্টার ক্লার্কের হুইপ ক্রিম আমি নিয়ে নিয়েছি কেক ডেকোরেশন করার জন্য। আমি আজকে কেক বানিয়ে কীভাবে সেটা ডেকোরেট করতে হয় সেটাও দেখিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, এখন আমি দেখিয়ে দেব কীভাবে কাপ কেকের মিক্সচারটা তৈরি করতে হবে। চলুন দেখে নিই। প্রথমে আমি 3টা ডিম ভেঙে নিব। এরপর হ্যান্ড হুইসারের সাহায্যে ডিমগুলোকে ভেঙে নেব। এরপর অ্যাড করে দিব কোকো পাউডার। এরপর অ্যাড করে দিব সামান্য অয়েল। যেহেতু চিনি ইউজ করব না, আমি এখানে কনডেন্স মিল্ক সবটুকু দিয়ে দিব। অ্যাড করে দেব সামান্য অয়েল। কেকটা যেন সফট হয় এজন্য অ্যাড করে দেব সামান্য দুধ।
এরপর অ্যাড করে দিব 3টে ইনো। অ্যাড করে দিব সামান্য ভ্যানিলা এসেন্স। আবারও ভালো করে হ্যান্ড মিক্সার দিয়ে হুইস্ক করতে হবে। এটাকে ভালো করে মিক্স যদি না হয় তাহলে কেকটা সফট হবে না আমাদের। এরপর অ্যাড করে দিব চকলেট। এখানে আমি 1 বাটি চকলেট ইউজ করলাম। চকলেট একটু বেশি ইউজ করলে ব্রাউনির কালারটা সুন্দর আসবে। কেকের মিক্সচার আমার একদম রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি কাপে ঢেলে নেব। কাপ কেকের মোল্ডে আমি আগে থেকেই অয়েল লাগিয়ে নিয়েছিলাম, তো এখন আর অয়েল দিব না। আমি এগুলোতে সামান্য অয়েল লাগিয়ে নেব।
প্রিয় দর্শক, এখন আমি হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য কেকগুলোকে বেক করতে দিব। ফিরে আসছি হাফ অ্যান আওয়ার পর। প্রিয় দর্শক, ফিরে এলাম 30 মিনিট পর। দেখতে পাচ্ছেন আমার কেকগুলো খুব সুন্দর বেক হয়ে গেছে। এখন আমি এই কেকের উপর ডিজাইন করব, আর এর জন্য আমি দেখিয়ে দিব কিভাবে হুইপ ক্রিম তৈরি করতে হয় এবং সেই প্রসিডিউরটি, এবং কিভাবে সেটা কেকের উপর ডিজাইন করতে হয় সেই প্রসিডিউরটি চলুন দেখে নিই। প্রিয় দর্শক, এখন আমি হুইপ ক্রিম তৈরি করা দেখাবো। এখানে আমি ফোস্টার কালারকে হুইপ ক্রিম প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে অন্য কোনো ব্র্যান্ডে নিতে পারেন। এখানে 2টি প্যাকেট ছিল। এখন এই 2টো প্যাকেট আমি ঢেলে নিচ্ছি। এরপর অ্যাড করে দিব দুধ। এরপর হ্যান্ড হুইসার দিয়ে find my way, gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's প্রিয় দর্শক, হুইপ ক্রিম আমার তৈরি হয়ে গেছে। এখন এটা আমি ইউজ করব। প্রিয় দর্শক, আমার কাপকেক তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ডিজাইন করব।